আসসালামু আলাইকুম। অনার্স ফোর্থ ইয়ারের স্টুডেন্ট। আশা করি তোমরা ভালো আছো। তোমাদের সাথে এআইএস এই কোর্সটি ইন ইংলিশে আমি আর সুরাইয়া বিলকিস ম্যাডাম নিব। তো অ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন সিস্টেম এটা এই কোর্সটিতে ফার্স্ট লেকচার আমি যেটা নিয়েছিলাম সেটা আমার হাতে সিলেবাস তখন ছিল না, বাংলাতে নিয়েছিলাম প্রথম লেকচারটি। তো তো আজকে আমরা ডাটা কি, ইনফরমেশন কি, ডাটা এবং ইনফরমেশনের পার্থক্য দেখব, ইনফরমেশনের এবং ডাটার ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা দেখব। তো চলো আমরা মূল আলোচনায় যাই। ডাটা কি, আমরা আগের লেকচারে যখন অফলাইনে আমরা ক্লাস নিলাম তখন সেখানে বলেছিলাম যে ডাটা হলো র ম্যাটেরিয়ালস। Data is the raw material from which information is generated. তার মানে ডাটা হচ্ছে কাঁচামাল যা থেকে তথ্যের উৎপত্তি হয়। বা আমরা যদি আরেকটু এলাবোরেট করে বলতে চাই তাহলে বলতে পারি যে ডাটা হচ্ছে বিচ্ছিন্ন বা এলোমেলো অবস্থায় থাকে এমন কিছু বর্ণ, সংখ্যা, চিহ্ন, চিত্র, কোনো ঘটনা, অডিও বা ভিডিও যা প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে অর্থপূর্ণ ও ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হয়। তার মানে ডাটা যে অবস্থায় থাকে, এলোমেলো বা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে, সেটা ব্যবহারের উপযুক্ত না এবং মিনিংফুল না। সেটাকে মিনিংফুল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে মিনিংফুল এবং ব্যবহারযোগ্য করা হয়। তাহলে ডাটা হলো data are individual facts, statistics, or items of information. Data are individual facts, statistics, or items of information, often numeric. Numeric হতে পারে in a more technical sense. Data are a set of values of qualitative or quantitative variables about one or more persons or objects. While a datum is a single value of a single variable. Datum হলো সিঙ্গুলার আর ডেটা হলো প্লুরাল। তো সিঙ্গুলার অফ ডাটা মানে ডাটার সিঙ্গুলার ফর্ম হলো datum. Data are used in scientific research, business management, finance, governance, and in virtually every other form of human organizational activity by যেমন আমরা দেখলাম যে ডাটা হলো ইন্ডিভিজুয়াল ফ্যাক্ট, স্ট্যাটিস্টিক্স, কোনো পরিসংখ্যান, কোনো বিষয়, আইটেমস অফ ইনফরমেশন, ইনফরমেশন আইটেম, অফেন নিউমারিক, নিউমারিকও হতে পারে। তাহলে data are a set of values of qualitative and quantitative variables about one or more persons or objects. While a datum is a single value of a single variable. Data are used in scientific research,
business management, revenue, sales data, revenue, profit, stock price, finance, গভর্নেন্সের ক্ষেত্রে কি কাজে ক্রাইম রেটের ক্ষেত্রে ডেটা ইউজ হয়, আনএমপ্লয়মেন্ট রেট, লিটারেসি রেট, এটসেট্রা। And data are measured, collected, reported, and analyzed and used to create data visualizations such as graphs, tables, or images. এখানে আলোচনার জন্য আমরা অনেক কিছুই এনেছি। তো তোমরা তোমাদের সুবিধা মতো যতটুকুন বুঝো, মনে রাখতে পারো ততটুকুনি তোমরা করবে এবং পরীক্ষার খাতায় লিখবে। সব কথাই যে লিখতে হবে তা না, এখানে উদাহরণ আসছে আর আলোচনার প্রয়োজনে একটু বড় করতে হয়। তারা data are measured, collected, reported, and analyzed and used to create data visualizations such as graphs, tables, or images. এবার আসো আমরা দেখি যে ইনফরমেশন কি। ইনফরমেশন হলো অর্গানাইজড অ্যান্ড স্ট্রাকচার্ড ফরম্যাটে যখন ডাটা রিপ্রেজেন্ট হয় সেটি ইনফরমেশন। The data represented in organized and unstructured format that can help in evaluating certain problems or decision making is termed as information. তার মানে প্রসেস ডাটা অথবা অর্গানাইজ ডাটাকে আমরা ইনফরমেশন বলবো। ইন সিম্পল টার্ম উই ক্যান সে প্রসেস ডাটা ইজ কল্ড ইনফরমেশন। তাহলে আমরা ডাটার ক্ষেত্রে দেখেছি যে ওটা হলো এলোমেলো, বিচ্ছিন্ন, আনঅর্গানাইজড, কোনো বর্ণ, কোনো চিত্র, চিহ্ন কিংবা কোনো অডিও ভিডিও। আর ইনফরমেশন হলো অর্গানাইজড ফরম্যাটে বা স্ট্রাকচার্ড ফরম্যাটে ডাটা রিপ্রেজেন্ট যখন হয় সেটি হলো ইনফরমেশন। অথবা প্রসেস ডাটাকে বা অর্গানাইজড ডাটাকে আমরা বলি ইনফরমেশন। The data represented in organized and structured format that can help in decision making or help in evaluating certain problems is called information. In simple term, we can say process data is called information. Information is processed, organized, and structured data. Information is processed, organized, and structured data. Processed, organized, and structured data. It provides context for data and enables decision-making process. It provides context for data and enables decision-making process. Information is associated with data. The difference is that information resolves uncertainty. Information is associated with data. Data can represent redundant symbols but approaches information through optimal data compression. Information can be encoded into various forms for transmission and interpretation. ট্রান্সমিশন এবং ইন্টারপ্রিটেশনের জন্য বিভিন্ন ফর্মে ডাটা এনকোড হতে পারে, যেমন information may be encoded into a sequence of sign or transmitted via a সিগন্যালের মাধ্যমে কিংবা সিকোয়েন্স অফ সাইনের মাধ্যমে information encoded হয়. It can also be encrypted for safe storage and communication. তোমাদেরকে আমি আবারও বলছি যে এখানে যতগুলো লেখা আছে সবই যে তোমাদেরকে দিতে হবে তা না। আলোচনার জন্য আমাদের অনেক কিছু বলতে হয়। আমরা যদি 2 লাইনে বা 1 লাইনে একটা সংজ্ঞা বলে এগিয়ে যাই সামনে, তাহলে দেখা যায় যে ওই আলোচনাটা ভালো হয় না।
তো তোমরা তোমাদের সুবিধা মতো যেটুকুন দিলে তোমাদের কাছে মনে হয় যে তোমরা লিখতে পারবে, বলতে পারবে, বা কিংবা তোমাদের মনে থাকবে ততটুকুনি তোমরা লিখবে বা পড়বে। তো এবার চলো আমরা দেখি ইনফরমেশনের বৈশিষ্ট্যগুলো কি। 5টা বৈশিষ্ট্য আমরা প্রথমে বলি, যে এছাড়াও আরও 4টা বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা বলবো। তো অ্যাকিউরেসি প্রথমটা, দ্বিতীয়টা হলো ভ্যালিডিটি, তৃতীয় কমপ্লিটনেস, কনসাস অ্যান্ড রেলিভেন্ট। অ্যাকিউরেসি বা যথার্থতা, accuracy of data plays vital role in helping the decision making. So as accurate the information will be better, will be decision making. Accuracy of information means the ratio of correct information to the total information gathered over certain time period. Sorry. Accuracy of data plays vital role in helping the decision making. Accuracy of information means the ratio of correct information to the total information gathered over certain time period. তো তথ্য অ্যাকুরেট হওয়া বা যথার্থ হওয়া উচিত, কারণ ভুল তথ্যের কারণে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আর এই তথ্যের যে অ্যাকিউরেসি, এটা আসলে একটি আপেক্ষিক বিষয়। এটি নির্ভর করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রকৃতির উপর। যেমন আমরা যে মহাকাশ গবেষণা বা স্পেস রিসার্চের ক্ষেত্রে যদি বলি, সেখানে সর্বোচ্চ নির্ভুল তথ্যের প্রয়োজন। মহাকাশ গবেষণা মহাকাশে মিশন ব্যবহারের জন্য নির্ভুল তথ্যের প্রয়োজন, সর্বোচ্চ নির্ভুল তথ্যের প্রয়োজন। কিন্তু আমরা যদি একটি হোটেলের কথা করি, যে সেখানে কতজন ক্রেতা আসে, এই সংখ্যাটা যদি আমরা বের করতে চাই, বা সংখ্যা বের করার জন্য যে তথ্যের অ্যাকিউরেসির হার, রেট অফ অ্যাকিউরেসি, এটা যদি নির্ভুল না হয় তাতেও খুব বেশি সমস্যা হওয়ার কথা না, হবে না। কিন্তু যতটা সমস্যা হবে মহাকাশ গবেষণায় যদি নির্ভুল তথ্য না প্রেরণ করা হয়, তাহলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাত্রার উপর বা প্রকৃতির উপরে ইনফরমেশনের অ্যাকিউরেসি নির্ভর করে। Validity, information should be generated with help of reliable and valid data to be helpful in contributing to effective decision making. Information should be generated with the help of reliable and valid data to be helpful in contributing to effective decision making. Effective decision making এর জন্য valid ইনফরমেশনের দরকার, valid ডাটার দরকার। Completeness, incomplete information gathered and shared with decision maker is of no use, as this will contribute to hindrance in decision making. Information must be complete to contribute in decision making. Completeness বা সম্পূর্ণতা, তথ্য যতটা সম্ভব সম্পূর্ণ হওয়া উচিত। সম্পূর্ণতা বলতে আমরা এখানে বুঝি যে সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্যের সমাহারকে বোঝায়। মানে
যদি ইনফরমেশন কমপ্লিট না হয়, অসম্পূর্ণ হয়, তাহলে ডিসিশন মেকিং এর জন্য ডিসিশন মেকারের কাছে এটা একটা অসুবিধার সৃষ্টি হবে বা বাধার সৃষ্টি হবে, একটা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে ইনকমপ্লিট information. So, information must be complete to contribute in decision making. Decision making এর জন্য অবশ্যই ইনফরমেশন কমপ্লিট হতে হবে, কনসাস কনসাস and accurate information will always be centralized and to the point. It should not contain unnecessary details not related to the event on which decision making is in progress. And accurate information will always be centralized and to the point. Accurate information will always be centralized and to the point. It should not contain unnecessary details not related. Sorry. It should not contain unnecessary details not related to the event on which decision making is in progress. তো অ্যাকুরেট ইনফরমেশন অবশ্যই সেন্ট্রালাইজ হবে এবং টু দ্য পয়েন্ট হবে, যাতে করে আহ, অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলো এসে ডিসিশন মেকিংয়ে কোনো প্রবলেমের সৃষ্টি না করে। তাই এটা অবশ্যই আননেসেসারি ডিটেলস নট রিলেটেড টু দ্য ইভেন্টের সাথে রিলেটেড থাকবে না, যেটা ডিসিশন মেকিংয়ে প্রভাব ফেলতে পারে। রেলিভেন্ট ইনফরমেশন মাস্ট বি রেলিভেন্ট টু দ্য টপিক। অবশ্যই ইনফরমেশন টপিকের সাথে রেলিভেন্ট হবে। ইট শুড নট বি মেসড আপ আনওয়ান্টেড ডিটেলস টু কনফিউজ ডিসিশন মেকার। এটা আনওয়ান্টেড ডিটেলসের সাথে মিশে ডিসিশন মেকারকে কনফিউজড করবে না। অবশ্যই ইনফরমেশন টপিকের সাথে রেলিভেন্ট হবে। এছাড়াও যেই ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো আছে সেগুলো হলো fit for purpose information is information that is relevant only for the task at hand. Fit for purpose information is that is relevant only for the task at hand. Accessible information should be stored in a way that makes it easily accessible at the time it's needed. Accessible বা প্রবেশ গম্যতা, এটি হলো যে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর নিকট information that is worth investing time. Sorry. Accessible information should be stored in a way that makes it easily at the time it's needed. And তথ্যসমূহ যথাসময়ে কাঙ্ক্ষিত আকারে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর নিকট পৌঁছাতে হবে। যদি ঠিক সময়ে না পৌঁছায় তাহলে দেখা যায় যে সেটি অর্থহীন হয়ে পড়ে এবং কোনো বিষয় সম্পর্কিত মাত্রাতিরিক্ত তথ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে দ্বিধাগ্রস্ত করে, কনফিউশনে ফেলে।
তাই ইনফরমেশনগুলো এমন হবে যাতে করে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর নিকট সহজেই বোধগম্য হয়। কস্ট ইফেক্টিভ information that is worth investing time and money and that to get help with your business would be cost effective information that is worth investing time and money in to get help with your business would be cost effective information. কস্ট ইফেক্টিভ হলো যে আমি ইনফরমেশন যেখান থেকে কালেক্ট করব সেটা অবশ্যই আমার ইনফরমেশন ব্যয়ের সাথে আমি ইনফরমেশন যে হতে ইনফরমেশন সংগ্রহের ব্যয় থেকে তথ্য হতে প্রাপ্ত সুবিধার পরিমাণ অবশ্যই বেশি হওয়া উচিত। এবং এখানে আমার দেখতে হবে তিনটা ভাগে ভাগ করে নেব যে কোন ইনফরমেশনগুলো বেশি জরুরি অত্যাবশ্যক, কোনটা কম অত্যাবশ্যক এবং কোনটি জেনারেল, এগুলোকে ভাগ করে যেটা বেশি অত্যাবশ্যক সেখানে সেই ইনফরমেশন পেতে বেশি খরচ হলেও সেখান থেকে ইনফরমেশন কালেক্ট করতে হবে। আর যেটি জেনারেল সেখানে ইনফরমেশন কালেক্টের জন্য ব্যয় তত না করলেও চলবে। এটা সিচুয়েশন বুঝে যে তথ্য সংগ্রহের ব্যয় অপেক্ষা অবশ্যই তথ্য হতে প্রাপ্ত সুবিধার পরিমাণ বেশি হতে হবে। এটি হলো কস্ট ইফেক্টিভ। কস্ট ইফেক্টিভ বললাম আমরা আন্ডারস্ট্যান্ডেবল বাই ইউজার information given or used for a business purpose has to be understood by the end user. Understandable by user information given or used for a business purpose has to be understood by the end user. ইনফরমেশন ইউজারকে ইনফরমেশন দিতে হবে যাতে করে ইউজার সেটি বুঝতে পারে। বোধগম্য যদি ইনফরমেশন না হয় তাহলে সেটা ইউজলেস হয়ে যায়। তাহলে আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর মধ্যে দেখলাম যে ইনফরমেশন অ্যাকুরেট হতে হবে, একটু ভ্যালিডিটি থাকবে, কমপ্লিটনেস থাকবে, কনসাস, রেলিভেন্ট, ফিট ফর পারপাসের জন্য ফিট হবে, উপযুক্ত হবে, অ্যাক্সেসেবল, কস্ট ইফেক্টিভ হবে অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডেবল বাই ইউজার দ্বারা বোধগম্য হবে। এছাড়া আমরা যেটা একটু বলেছিলাম যে দ্য প্রসেস এবার আসো আমরা দেখি ডিফারেন্স বিটুইন ডেটা অ্যান্ড ইনফরমেশন। ডেটা অ্যান্ড ইনফরমেশন পার্থক্য ক্ষেত্রে বলতে গেলে আমরা যে এতক্ষণ ডেটা এবং ইনফরমেশন সম্পর্কে বললাম তার সেখান থেকে আমরা পার্থক্যগুলো অনেক আমরা বুঝতে পারবো যে ডেটা ইজ আনপ্রসেসড র ফ্যাক্টস অ্যাবাউট এ পার্টিকুলার এন্টিটি। Information is processed form of data. Information হলো ডাটার processed form. Data is used as input in the computer. Information is the output of the computer.
Data not meaningful is not meaningful. Data meaningful না, information is meaningful, অর্থপূর্ণ। Data is normally huge in its volume. অনেক ডাটা থাকে তার। Information is normally short in its volume. অনেক ডেটা থাকে, সে অনেক ডেটা থেকে আমরা কি করি, এক একটা ইনফরমেশন তৈরি করি। Data is the asset of organizations and is not available to people for sale. এবং এটা অর্গানাইজেশনের অ্যাসেট এবং এটা লো পিপলের কাছে বিক্রির জন্য অ্যাভেলেবেল না। ইনফরমেশন ইজ নর্মালি অ্যাভেলেবেল টু পিপল ফর সেল। Data is difficult or even impossible to reproduce. Data is difficult or even impossible to reproduce. Example, government lost the data of census. If it will be almost impossible to reproduce it. Information is easier to reproduce if lost. If the list of illiterate citizens is lost, it can be reproduced easily because the data is still stored. এই পার্থক্যের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে তোমরা এই আর একটু পার্থক্যের ক্ষেত্রে আর একটু বাড়তি দিতে পারো, যেটা তোমাদের কাছে মনে হয় যে আর একটু বাড়ানো যেতে পারে। কিছু উদাহরণ দিলে, সকল ডাটাই তথ্য নয়, সকল তথ্যই ডাটা। এসব ডাটা প্রক্রিয়াজাত না করে ব্যবহার করা যায় না, তথ্য প্রক্রিয়াজাত করে ব্যবহার করা যায়, এগুলো বলতে পারো। তাহলে এই হলো ডিফারেন্স। আমরা পরের একটা চার্টের মাধ্যমে একটু ডিফারেন্সটা দেখি। ডাটা উইদাউট কনটেক্সট ছাড়া cannot be utilized by themselves. ডাটা ইউটিলাইজ করা যায় না। meaningless when not processed into information. ডাটা মিনিংলেস থাকে যখন এটা ইনফরমেশনে প্রসেস না করা হয়। আর ইনফরমেশনের ক্ষেত্রে আমরা বলি প্রসেস ডাটা এটা। এবং ইনফরমেশন ক্যান বি ইউজ টু মেক ডিসিশন অর কনক্লুশন। ডিসিশন নেওয়ার জন্য কিংবা কনক্লুশনে পৌঁছানোর জন্য ইনফরমেশন ব্যবহার হয়। তো ডাটা আর ইনফরমেশন মিলে আমরা দেখি যে can be composed of letter, number, characters, images, videos, and sound. And it can be derived from the environment. এটা data information derived from the environment. Data and information can be composed of letters, numbers, characters, images, videos, and sound. তো তোমরা এই পার্থক্যটা দেওয়ার সাথে এই ডায়াগ্রামটা দিলেও ভালো হয়। যারা একটু চাও যে খাতাটা এক্সামিনের কাছে, পরীক্ষক যে আছেন, এক্সামিনার আছেন যে, তার কাছে একটু ভিন্নভাবে প্রেজেন্ট করতে, তাহলে এই ডায়াগ্রামটা দিতে পারে, ভালো হবে। খুব সময় বেশি লাগার কথা না। আচ্ছা, এটা আমরা পরবর্তী টপিকসে যাই। ডাটার কোয়ালিটি ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো আমরা একটু দেখি। Correctness
correctly represent the data, represent the true value of the intended attribute of a concept or event in a specific context of use. Completeness. Subject data associated with an entity has value for all expected attributes and related entity instances in a specific context of use. এটা ডাটার কোয়ালিটিগুলো তোমরা একটু দেখে রাখো। Consistency. Consistency are free from contradiction and are coherent with other data in a specific context of use. Credibility are regarded as true and believable by users in specific context of use. Currentness are of the right age in a specific context of use. Accessibility. Data can be accessed in a specific context of use, particularly by people who need supporting technology or special configuration use of some disability. Compliance adhere to understands conventions or regulations, enforce and similar rules relating to data quality in a specific context or use. Confidentiality ensure that it is only accessible and interpretable by authorized users in a specific context of use. Efficiency can be processed and provide the expected levels of performance by using the appropriate amounts and types of resources in a specific context of use. Precision are exact or that provide discrimination in a specific context of use. Traceability provide an audit trail of access to the data and any changes made to the data in a specific context of use. Understandability enable it to be read and interpreted by users and are expressed in appropriate language, symbol, and units in specific context of use. Availability and enable it to be read and interpreted by users and are expressed in appropriate languages, symbols, and units in a specific context of use. Portability enable it to be installed, replaced, or moved from one system to another, preserving the existing quality in specific context or use. Recoverability enable it to maintain and preserve a specified level of operation and quality even in the event of failure in a specific context of use. তো এটা এর পরবর্তী টপিকসগুলো ইনশাল্লাহ আমরা আগামী লেকচারে আলোচনা করব। সে পর্যন্ত তোমরা সাবধানে থাকো, ভালো থাকো। আল্লাহ তোমাদের মঙ্গল করুন। আল্লাহ হাফেজ।